Mtusomesa emitendera gya flag okumisuzinga flag y'eggwanga. Tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181. Flag yonna terina kubeera ku kizimbe kitategerekeka. Bakukwatibwa abanasangibwa nga fulaga y'eggwanga bagimisuzinze oba bagikozesa mu bukyamu ebyaddala. Etteeka nno weeriri okusinziira ku mukyalo ono ng'ayogerako eri omwami Museveni olunaku olw'ensabamulizo nnyo. Bana NRM abamu tebakkirizganyiza naye ne bagamba nti Bobi Wine yeetaaga credit okuzza omwoyo gw'eggwanga mu Bannayuganda. So kolakinge vidiyo eno gitambuza abantu bangi bakoze flag bazirina wabula linombo muteeka okusinza ku mukyalo no sooka olabemu muwobu. Flag terina kukubibwa nkuba eyo rule 1. Tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gye flag egamba etya nti yadde mu kifo ekitategerekeka kusula bweru kukubibwa nkuba nti ate okuteeka flag ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya gavumenti. Balina okuwa permission okukozesa flag n'oba oyagala gikozesa ku bya bizinesi. Ffe nga patriotism ne tukoola buli garage abatadde flags buli bwe baagala buli bwe basanze nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flag zino ate babagaidinge bulungi wawe mwino ziteeka. Kubanga flag y'eggwanga ya kitiibwa nnyo tulina ogibwa ekitiibwa tetulina gimisuzinga nga bwe tusanze. Abamu baziteeka ku piki, abamu ku buduukaduuka, abamu ku busitoola obutonotono mu ffumbiro. Kwegamba abamu nga mu bifo bye batadde flag zino tebisaanawo. Nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule flag ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Yamani katsawa ya kubyono na sawa yateka mukatijjo buli ayagala ensi ye ng'oli oyagala Uganda ate ng'oyagala Uganda ng'ampya ng'eri better and all that. Nkusaba teeka fulaga w'okolera ku nyumba yo ku toyi buli wamu kubanga kati nalabye abasajja sebo baatidde nnyo kati fulaga bakwata ne bakuba sebo kuba musango nabalebeko naawo ekisaasi nga batansozi zijjayo ku bizinesi z'abantu kati tubikole nga bingi nnyo buli wamu nga bw'ogenda fulaga buli toyi yogenda ko kiteekeko flag buli nyumba buli boda stage buli kayumba ka mobile money buli muti gwa masannyalaze buli muti gwa fene buli wamuteekawo flag ebere community responsibility to make sure ntino message yaffe netubanga tetwogedde buli woyita ebe etambula nakirabekaawo ku northern bypass mu ghetto zonna nga flag ziri ku nyumba kiba kiraga message eyakabi. So kati eno mission bagiyita Ugandan flag waggulu Ugandan flag waggulu. Era kati nze buli wamu ngenda kiteeka ku motoka yange weeri buli wamu weeri ewaka weeri ku office weewali ku street wonna weeri Ugandan flag ku ntiko. Yaman patriotism anti batugala bagala patriotism katugibawe. Bobi Wine abagamba agenda baleetera obuzibu kwebuzaako buli kyakwata nekifuuka simbo gyali. Katono gw'olaba wansi ali ku bendera kati bendera y'ensonga y'eggwanga eba Bobi omutwe naye mwe mugifuula ensonga batya. Ono omukazi wansi gw'olaba ono omukazi wano baatute abantu oba abavubuka ekololo kubayigiriza bendera nga bweyina kubeera weterekebwa naye mukama. Bannayuganda wetwakoma nze wentandikidde sigenda kwozaaweza muntu Krisimansi oba waluyiseemu oti ebyo bibyo tuyina ekituvuga. Olwaleero kanziremu mbannyonnyole nga tugenda mu protest vote mbannyonnyole Kyagulanyi Ssentamu ow'emabega abadde atya ng'ate akubwa ng'ate akola okusalawo okutuufu. Kati leero nga takubwa nsuubira bintu kuba Magida. Lwaki? Mulaba Bobi Wine olunaku lumu yatandika okuzimbira amaato g'ebusaabalaawo bagiyita Malina Malina ng'amaato ge we gagenda opaakinga
ng'ayimiridde wali bwakubwa emiti gye bwe basimba bwe bakola bwe baleeta amayinja bwe bazimba nga yakateekawo bukadde nga 14. Muzeeyi Birigwa yakubira Bobi Wine essimu n'amugamba mutabani mbadde njagala kunyumyamu naawe. Wulira nno sitoole eno omusajja yeewuunyisa mmwe njagala kunyumyamu naawe. Ko Bobi Wine babbulo Muzeeyi Birigwa nkonyeeko akafanga wano tugendeko ewuwe ndabe kiki. Bwe twatuuka ewa Birigwa yazza Bobi Wine ebbali n'amugamba mutabani wali we wazimbye malina nundirawo ebyennyanja kinnya na mpindi awo. Naye ebyennyanja ebyo tebyagala mafuta ate amaato ago gakozesa amafuta gagenda kutta ebyennyanja byange. Nkoze ntya mutabani? Bobi Wine yagamba muzeeyi nga kibi tukoze tutya? N'agamba kanzije. Muzeeyi sirika kansooke ngende ndabe bwe biri. Bwe twadda ku sayiti Bobi Wine yagamba mumenyeewo ebintu ebyo. Yagamba abaazigula edda mumenyeewo ebintu ebyo. Bali ne bagamba ndowooza ono enjaga erabika emukubye ne batya tebaagala bimenya. N'agamba mbagambye mumenye ebintu ebyo oba mumpeesi kaveeta njivuge mbimenye. Ne balyoka batandika obbimenya. Bwe bamala obbimenya nasigala ngamba bannange omusajja ng'asazeewo okusalawo okw'amaanyi. Ekintu ekizibu ekiri mu bana abatufuga ng'ekyo bo tebasobola kukikola basigala bakukolako effujjo. Nga tugenda mu protest vote bannayuganda bw'omala okulonda nga bwe bagambye toddaka beera awo kubanga ne M7 yagamba bamubba akalulu kakati nabo bakuuma akaabwe naffe tukuuma akaffe. Musuuza owulira musuuza tukugambye abo abayengedde waliwo ettaka eryali ewa Sudiirwawo. Muzeeyi ne bamugamba tukuweze tuzoyagala. Muzeeyi n'agaasitunda ninawo ebijja. Bamugamba pulaani y'ekifo yiiri KCCA mwekubira engalo bwe buleeta pulaani twagalawo kifaanana bwe kiti yawunzika yejjuludde. Bwe muzzaako Museveni tubasabire mirembe maali yajjudde enneema tusabire tuusirise gwe mwesiriwaze 0 Museveni. Ekitiibwa so kubanga fulaga talina kubibwa nkuba ate bazanise mu garages ez'enjawulo so twagala basomesa kubazza bujja kubategeeza nti flag is a flag. It represents the country and it's something to be respected. Bulijjo nga temugyogera. Did you know that the type of government you have in power determines the chances of your individual progress and growth, as well as collective growth and prosperity of society? And how does this government achieve that? By establishing a conducive environment of equal opportunity for each and every citizen, by making sure tax regime facilitates growth, by making sure that the power tariffs are low, the water tariffs are low, by making sure that there is no extortion and corruption by employees of state agencies, but also by making sure that there is stability and security generally. At the little salary you earn, you're not going to spend it hiring a security guard, installing CCTV, building a high-rising perimeter wall, by making sure that you're not doing car repairs every week because of poor roads, by making sure that a trader who is importing goods from out of the country does not incur a lot of excesses on transportation of goods from the coast, by ensuring that there is an efficient and effective railway transport system. The roads are up standard, state of the art, but also making sure that the cost of doing business generally is low. When you're borrowing money or accessing credit from the banks, you're not charged high interest. By making sure that the farmer is able to get market for their products, get fertilizers at low prices, making sure that the manufacturer or in the industrialist is able to expand their operations. As you go to cast your vote on the 15th of January this year, the single most important question to ask yourself is whether government in power has created a sufficient environment for you, an individual level, also as a society. And I know during this season, especially people who speak for the government will come with a lot of statistics. We'll also try to shine and we'll also try to use examples of outliers, a few individuals in the community who have become very wealthy. And that happens in every society. Even in states that have corrupt, you'll find some individuals, especially who are close to the center of power,
have prospered, they are wealthy. But the single most important question to ask at an individual level is if you feel that you have gone to school, for example, you have equal opportunity in the job market. That if you have not gone to school and you are an entrepreneur, that you have equal opportunity in accessing government tenders. The cost of doing business is level where you are able to do business and grow. That there's no extortion, there are no extractive taxes, no extractive policies and laws that disable you from doing business and growing. And so as you go to cast your vote, fall for the statistics that are going to be thrown around, many times which are fabricated, but ask yourself at an individual level if you think that the government has been in power, has been able to create a conducive environment for you to grow, progress and prosper. Mukati wano tubayise tubasomese engeri y'okuhandolinga mu flag tetuganye bajazitekayo naye mu bulungi nga eweesa ekitiibwa kubanga flag terina kubibwa nkuba ate bazaanise mu garages ez'enjawulo so twagala basomesa kubazza bujja kubategeeza nti flag is the flag, it represents the country and it's something to be respected. Kati ensonga ki tubayise wano bamakanika ne bannayuganda abalala oyinza okukola ensobi mu butamanya kati twagala tusooke tubabuulirire then tubayigirize engeri y'okuteekayo flag ino n'obanga otambula ku kkubo kasita obulira akakadde nga bakakuba olwe flag olina ku standinga still okuyimirira still paka nga flag evuddeyo kakati ffe tukitwala ng'ekyokunyumu yes ekinyumo flag yes kirungi buli omu n'abeera nayo naye balina otuyigiriza security ejja kuba etuyigiriza tugiteekawa era tugiteekayo mu budde ki ate ebeerayo eti